future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of O.E.M Public School, it gives us immense pleasure in welcoming you all to the virtual commencement ceremony and Teachers Assembly 2021-2022 academic year of O.E.M Public School, Iravipirur. You're watching today's program on Facebook Live. Our dignitaries for the day, Sri Roshi Augustine, Minister for Irrigation, Command Area Development Authority, Groundwater Department, Water Supply and Sanitation, Government of Kerala. Mr. Anson George, Director, O.E.M Public School. Mr. Unnikrishnan S., Principal, O.E.M Public School. A warm welcome to all our respected dignitaries and all our dear parents and students. Let us begin this day by praising our Almighty through a hymn rendered by Mrs. Ajita and Mrs. Mini R. Pillai, faculty of O.E.M Public School. Akhila Loganayaka Anakha Jeevadayaka Akhila Loganayaka Anakha Jeevadayaka Nin Kripa Kadachamenum Nyangalil Ni Choriyane Nin Kripa Kadachamenum Nyangalil Ni Choriyane Ajnada Tamasagati Jnanadipameguni Ulmiri Turapikyan Akshara Tejasegu Satvigara Vichara Chindagaloppoഴും വിളങ്ങുവാൻ ബുദ്ധിശക്തി ജ്ഞാനതൃഷ്ണ ഞങ്ങളിൽ ദിനമുണരുവാൻ ധർമ്മനീതിയഹിംസയെന്നും ഉൾഹൃദയേ വിരിയുവാൻ നിത്യവും എൻ ഹൃത്തടത്തിൽ വസിക്കണേ കൃപാനിധേ നിത്യവും എൻ ഹൃത്തടത്തിൽ വസിക്കണേ കൃപാനിധേ. Now we'll have the reading from the Holy Bible. We would like to call Mr. Bobby Phillip, Department of Commerce, for Bible reading. A reading from the book of Psalms, chapter 23, verses 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in path of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valleys of shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Reading newspaper makes a good habit which widens our outlook and will enrich our knowledge. So let us hear from Mrs. Valsa Jacob, faculty O.E.M Public School. Good morning. Let us look into the news updates. News read by Valsa Jacob. Headlines. Government issued a warning of third COVID wave. India faced 2 cyclones in the month of May. Sri Pinarayi Vijayan sworn in as the Chief Minister of Kerala for the second successive term on 20th May, Thursday.
Super blood moon lunar eclipse seen from different parts of the world. A ceasefire has been agreed between Israel and Palestine militant Hamas. And the news in detail. Government issued a warning of third COVID wave. Third COVID wave is inevitable. We should be prepared. Center's top scientific advisor warned. However, it is not clear when the third wave of the infection will hit the country. In the second wave, a number of COVID-19 patients were developed a serious fungal infection known as mucormycosis, also called black fungus. Like the black fungus, white and yellow fungi are also more likely to afflict people with weak immune power. Due to a surge in COVID-19 infections in the second wave, the education of students in the entire nation is affected badly. Due to the pandemic and lack of physical classroom teaching, a peculiar feeling of isolation is developing in the minds of the students. India faced two cyclones in the month of May. In the month of May, Cyclone Tote hit the western states and the Cyclone Yas hit the eastern states of West Bengal and Odisha. It left behind a trail of destructions, landfall, and so many people were killed. Sri Pinarayi Vijayan sworn in as the Chief Minister of Kerala for the second successive term on 20th May Thursday. Sri Pinarayi Vijayan and 20 other MLAs had taken the oath as ministers of different portfolio. Srimati Veena George is the new Health Minister and Sri B. Shivankuti the Education Minister. Super blood moon lunar eclipse seen from different parts of the world. Wednesday, 26th May, lunar eclipse called a super blood moon lunar eclipse was visible from several parts of the world, including South America, North America, Asia, and Australia. A ceasefire has been agreed between Israel and Palestine militant Hamas. It comes after 11 days of fighting where at least 240 people have been killed. Soumya from Idukki was a victim in a mortal shell attack in Israel. Other news. An enormous iceberg, A-76, has carved from the western side of the Ronne ice shelf lying in Antarctica. 6 Indian places have been added to the tentative list of UNESCO World Heritage Sites. Recently, China has completed construction of a strategically significant highway enabling greater access to remote areas along the disputed border with Arunachal Pradesh in India. A recent study conducted by the American Geophysical Union has found that the melting glaciers have been increasing the shift of Earth axis. While this change is not expected to affect daily life, it can change the length of the day by a few milliseconds. Setting up of 22 new regional All India Institute of Medical Sciences have been approved under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. The Education Minister soon to announce a final decision on CBSE 12th board exam. For class 10th, special directions in the assessment pattern has been issued. O.E.M News. 10th and 12th 2021-22 batches commenced on Thursday 15th April and class 9th on Wednesday 19th May. The remaining classes from UKG to 8 will commence today, Wednesday 2nd June. LKG will be commencing on 14th June and class 11 will be on 7th June. Our school is going to start the hostel facility to the needy children. By the grace of God, till now, all our staff and students are on the safe zone from the COVID waves. Thank you all and have a good day. Nothing great will be achieved without great men, and men are only great if they are determined to do so. Such great personality is the guest of honor today. Sri Roshi Augustine, Minister for Irrigation, Command Area Development Authority, Groundwater Department, Water Supply and Sanitation, Government of Kerala. Let us hear from you, sir. ഇരവിപേരൂർ O.E.M പബ്ലിക് സ്കൂൾ മാനേജർ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ N.M. രാജു അവർ
സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എസ്, പ്രിയമുള്ള അധ്യാപകരെ, പ്രിയ രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയ കുട്ടികളെ, കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം. നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഇരുവിപേരൂർ O.E.M പബ്ലിക് സ്കൂൾ. പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ ധാരാളം കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് ചേരേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. മാത്രവുമല്ല, നവാഗതരായി വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ. എന്നാൽ കോവിഡിന്റെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒത്തുചേരൽ അസാധ്യമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പ്രവേശനോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് കാണിച്ച താല്പര്യത്തെ പ്രത്യേകമായി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഓരോ രക്ഷിതാക്കളും സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഓരോ രക്ഷിതാക്കളും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അവർക്കാകാവുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും നൽകി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇരുവിപേരൂർ O.E.M പബ്ലിക് സ്കൂൾ പ്രവർത്തന മികവോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് കാണുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. കോവിഡിന്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ, പ്രതിരോധിക്കുവാൻ, മുൻനിരയിൽ ഇറങ്ങുവാൻ കുട്ടികളും പ്രാപ്തരാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മാസ്ക് ധരിച്ചും ശാരീരിക അകലം പാലിച്ചും സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ വൃത്തിയാക്കിയുമെല്ലാം നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സന്ദർഭമാണിത്. കുറച്ചു കാലം കൂടി നമുക്ക് ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലും പറയുന്നത് ആ ജാഗ്രതയിൽ കുറവ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറഞ്ഞു വരുന്നെങ്കിലും ആ ജാഗ്രത നല്ലവണ്ണം പാലിക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. ഇന്ന് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയവും കൂടിയാണ്. അനാവശ്യമായ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണം. ആ മഹാമാരിയെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കണം. എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ പാഠ്യരംഗവും പാഠ്യേതര രംഗവും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും എല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവിധം സാങ്കേതിക വിദ്യയെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. അതിനുതകുന്ന മാനേജ്മെന്റും അതിനനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാഫും ഈ സ്കൂളിന്റെ പ്രത്യേകതയായി കാണുന്നു. സ്കൂൾ മാനേജർ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ N.M. രാജു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെഡിക്കേറ്റഡായ പ്രവർത്തനം ഈ സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തന രീതിയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നിദാനമാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല. എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ. ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു മാതൃകയാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഈ സ്കൂളിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളോടും PTA കമ്മിറ്റിയോടും അതോടൊപ്പം സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിനോടുമുള്ള എൻ്റെ അഗീതവുമായ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കുട്ടികളായ നിങ്ങളേവർക്കും സാധ്യമായ ഈ വർഷം തന്നെ ഈ സ്കൂൾ അങ്കണത്തിലേക്ക് വരുവാൻ അവസരം ഒരുങ്ങട്ടെ. നല്ല നിലയിൽ പഠിക്കുവാനും പഠിച്ചു വളരുവാനും ഈ നാടിന്റെ വികസനോന്മുഖ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ പങ്കാളികളാകുവാനും നിങ്ങൾക്കാവട്ടെ എന്നൊരിക്കൽ കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധമായ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. A thought a day motivates the brain of each and every individual and helps them in everyday progress. So let us hear a thought for a fresh start for the new academic year from Mrs. Christy Vargas. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. മാനവരാശി വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ സമയത്ത് ഈ പുതിയ അധ്യയന വർഷം ഏറ്റവും ഫലവത്തായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ശുഭചിന്തയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു ഗുരു ഗഹനമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു, ഗുരു, അങ്ങ് പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് ലളിതമായ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ഗുരു മറുപടിയായി പറഞ്ഞു, ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉറുമ്പിനെ പോലെയും നീർക്കാക്കയെ പോലെയും ചേറുമീനിനെ പോലെയും ജീവിക്കണം. ഗുരു വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. പഞ്ചസാരയും മണലും കൂടെ കിടന്നാലും ഉറുമ്പ് അതിൽ നിന്നും പഞ്ചസാര മാത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നീർക്കാക്ക എപ്പോഴും മുഴുവൻ സമയവും ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ്. പക്ഷേ അത് ജലത്തിൽ നിന്നും പൊങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അല്പം പോലും ജലാംശം കാണുകയില്ല.
അതുപോലെ തന്നെ ചേറുമീൻ ചേറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെളിയിൽ ആണ് ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശരീരം എപ്പോഴും തിളക്കമുള്ളതായിരിക്കും. ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്നും ഈ കഥയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഗുണപാഠം എന്താണ്? നമുക്ക് സാഹചര്യങ്ങളും സാധ്യതകളും പൊതുവായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വ്യക്തിപരമാണ്. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ളത്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും ഗുണപരവും പ്രയോജനകരവുമായ കാര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം. ഏതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്, ഏതാണ് നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വളർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ തിരിച്ചറിവ് നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം സ്വായത്തമാക്കാനും അതിലൂടെ നമുക്ക് ഉന്നത ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. The Managing Director and Principal of O.E.M Public School are the backbone and strength of this institution, who extends their endless care, support and guidance to all of us. With great privilege and honor, let us welcome Mr. Anson George, MD, followed by Mr. Unikrishnan S., Principal, for this address. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, ടീച്ചേഴ്സ്, പേരൻസ്, എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഒരു പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭം കുറിക്കുന്ന ഈ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്കേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി നമ്മളെ ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോഴും സ്കൂൾ ഏറ്റവും നൂതനമായുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠന പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഏറെ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ഈ വരുന്ന അധ്യയന വർഷം ഇതിലും മികച്ച ക്ലാസ്സുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കുറച്ച് വിശ്വാസമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏകിയ എല്ലാ പിന്തുണയ്ക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. തുടർന്നും ഈ പിന്തുണ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ കുട്ടികളെയും 2021-22 അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് ഹാർദവുമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Good morning to all. Today we are starting a new academic year 2021-22. Just like the previous year, this year also we are starting our academic activities through online platform. We all know that we are going through a very difficult situation. I hope that we will get rid of this crisis within a short period and we can go with our regular academic activities. In order to overcome this crisis, the support and cooperation of parents and students are needed. I use this occasion to wish a very happy and fruitful academic year. Thank you. Let's check out who all are celebrating birthdays today with Nitya Kuriakose and wish them a very happy birthday. Birthday is an important event. It does not represent the passing of time, wisdom and maturity. Instead, it is a day to update your life goals. Let's see who celebrated their birthdays last week. O.E.M School is having a great legacy of more than 25 years with best experienced faculty for bringing the best out of every students who are part of O.E.M family. Last academic year has been an unpredictable ride through the pandemic that had made life quite hard all around. So let us leave all that behind and embrace this new academic year. The online classes from UKG to 8 will commence today with more interactive and creative sessions. Let this upcoming academic year be an year of new opportunities to start everything fresh through O.E.M in the midst of this pandemic.
Let us forget the backlashes and aim towards excellence. Let O.E.M define its quality. We have come to the end of this virtual meet. We wish our dearest children a great and successful academic year. Let's start the new school year with a happy, bright look and new hope. The National Pledge is an oath of allegiance to our country and evoke feelings of patriotism among the country's citizens and reminds them of their nation's glory, beauty and rich heritage. Let us all rise and repeat pledge after Mrs. Shinta Elsa Matthew, Department of IT, and followed by National Anthem. Pledge position. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind.